leadership of the Democratic Front. That should come in the coming days. Let me add this. With clarity, the symbol of DF is this huge tree with a huge canopy. This is the symbol. You can call it whatever you want. Oba muvule ewamwe, oba mahogane, naye ekyenjawulo si papaali era si ntontogolo kuba tewali efaana bwetyo. That's the symbol of the Democratic Front. This is the logo. Those who are corporate know when do you use a logo and when do you use a symbol. This is the logo engraved within the Ugandan map and with the symbol in the middle. That is the logo. Mwetegereza ekiri mu logo nga site ekimu ne kyatulaze wali kalogo akatinga kati nyali ne wali atulaga muti munene dayo olaba. Is there any similarity? Mfudde namwe mundeke laba yogwe atulaze omuvulo omunene tedde n'agamba ye simbo ke kabonero kaabwe. Akabonero kaabwe kiba kitegeeza ke kamu akalina logo ne simbo kye tegedde yogere ebikyamu gwe kino kilala n'ekiri mu gaise logo kilala eno ye logo. Okay? Those who are corporate know when do you use a logo and when do you use a symbol. This is the logo engraved within. Kati symbol eyimirirawo ku lw'ekibiina yeraga ekibiina kye ki okitegedde symbol n'akabonero akooleka obutondeke bw'ekibiina byanjawulo. Kiri kyatulaze omuti guli gwatulaze gwe gwandibadde omuti gwennyini oguli wakati wano mu Uganda ne bwetunulira kana akatittiriri akali mu Uganda ne kiri kyatulaze byawukanira ddala. This is a flop. No kimaze okugwa laba. Tebabyetegereza. Resta kubanga on the first day byoyanjulira eggwanga byanjawulo. Okitegedde mu national platform tulina ekintu kimu. Tiboteeka bote ekikonde waggulu omuntu ategeerawo nti yo national platform. Okitegedde ategeerawo nti yo national unity platform ng'otadde ekikonde bwoti waggulu. Okitegedde labayo bw'okwata manvuuli n'ogiteeka wali ebbali n'okwata n'akabonero ka national platform tugitenayo nga no bagambye mu logo oba symbol. Okitegedde maapu ya Uganda nga mulimu national bendera bifaanagana. Okitegedde tosanga eri bendera nnene wane ebbali aye nosanga akabendera akatidditiwe kati mu Uganda bifaanagana bye bimu naye naatulaze ekintu kyanjawulo ku lunaku lwe lumu mu budde bwe bumu. Mpuuga Aswalide. This is the logo. Kale tugende. Those who are corporate know when do you use a logo and when do you use a symbol. Emiti janjawulo tefaanagana n'olunaku n'olumu. Engraved within the Ugandan map and with the symbol in the middle. That is the logo of DF. And the colors are three, very distinct. Green, burnt orange, and light blue. Others call it Marian blue. Those are the symbols of the DF. To all citizens out there viewing this press conference, that's the task we have come to announce this morning. But again, I would like to restate and reconfirm
and reaffirm that the announcement of the birth of DF does not in any way compromise the founding principles of the Democratic Alliance. And therefore, this little young child bouncing and buoyant is a little child of the Alliance. And therefore, the Alliance will in the coming days sit to provide harmony and direction to all of you seeking political office in the coming days. Will remain a platform that will offer ideological, philosophical direction to the country, and that is not going to be moved or changed by the birth of this child. I thank you most sincerely. I want to ask all of you that were stranded in the rain, in the storms of inconsistency, stranded on the roads, beaten by the rains and the thunder, that you have a new party born. You can't be lost. Basebo ne banyabo twabayise nkya leero nze nga omukwanaganya w'ekisinde kya Democratic Alliance tenti ennene egatta bannabyabufuzi abava mu bibiina ebyenjawulo okubategeeza nti mu makkati gaffe waliwo omwana azaaliddwa ekibiina ekipya ekitibwa Democratic Front. Mbanjulidde abasajja n'abakazi eŋŋwaŋŋuli ababadde mu ffumbiro otufumbira ekijjulo kino ekitali emu yadde akawo konna akakukikujjako, era mbategeezezza nti ekibiina kino ekipya ekizaaliddwa kiri wansi w'omukago gwaffe gwe twabanjulira ogwa Democratic Alliance. Era njagala okwebaza ba principal ba Alliance ababanjuliddwa abaaniriza omwana ono mu mutima omulungi era abeetegefu omulambika mu kyokkola. Era mbategeeza nti mu bbanga erijja abatandisi ba Democratic Front bajja kusobola okukola enteekateeka batwanjulire obukulembeze obulambulukufu obugenda okutwala ekibiina kino mu maaso, kuba tekigenda kutambula nga kibiina ky'abanyi b'amalwa. Kirina okuba n'obukulembeze obulambulukufu. Batukolere program ofuuka otya memba, batukolere program ovuganya otya nga oli wansi w'ekibiina kino, okola otya egy'oli okumanya bw'otuuka eri abakulembeze baakyo. Abakulu abo tujja bawa omuzindaalo mu bbanga erijja, mu nnaku ezijja, batwanjulire enteekateeka ey'okulonda obukulembeze. Twali muntu kujjayo kwesowolayo n'agamba nze nsinga obuwanvu nze mukulembeze. Nedda, bajja kuba obukulembeze obwo bujje wansi wa Alliance, tukwatagane tulambike bannayuganda mu kye tukkiririzaamu era kye tugamba bulijjo nti kyabutaliimu nsa, kyakwebuziwaza, fe abagala enkyukakyuka, buli omu okutambula ng'atambula yekka ng'agenda akuuno bye twakola edda ne bitakola. N'olwekyo Democratic Alliance tubaaniriza nze nga coordinator ne bannange okuwona okufita butafiira musanya ne muzaalibwa. Mukimanyi Uganda nti ekibiina okutondebwa Uganda ne kyetengerera lutalo. Mubakubire ngalo abakoze omulimu ogwo, si gwa kusaaga. Bw'oba olowooza nti kyangu genda ogezeeko. Mbalambise bulungi abanyumiddwa bino ababyagadde akabonero ka DF gwe muti ogwo ogulina enduli seddugga ogwo, ndowooza kulaga nti kiwali embuyaga enaakola ki, ate nga kiyina amatabi agamala okusobola okuakomodatinga abantu bonna. Akabonero kekokkozesebwa abo abaagala okubeera bammemba ba DF era abali esimba wansi wa DF. Oba logo kye bayita batya mu lwebuddu? Ne mukitegedde kyeŋŋambye. Logo nga bwe kiri eri eyeesolesa wakati
mu mapu ya Uganda omuli n'omuti ogwo ogw'akabonero ne kkala ey'akacungwa, kiragala ne bbululu omupeewuufu oba ow'amazzi. Nsanyuse nnyo okwogera gye muli. Tujja kubula tubayite mu bwangu ddala nga Alliance okubategeeza embeteza bw'enaabeera, naddala ng'omwana ono ayiza okutuula n'okwavula weewaawo atambule. Si bya kutambula tannaba kuzibula. Ekyo kiyinza omusuula muki mu ntata. Mwebale nnyo, mwebale ddala. N'okuswala sikulabangako nze. Mwali mukulabyeko omuntu okuswala ku makya gano. Well, before we bano be bantu be baali some naye. journalists would wish to have questions. That's my thinking as a journalist. But before we go into that, I request that we stand up for just one stanza of the national anthem as we salute and welcome the baby. Tewali baby. Badde amuwaana ndi yalonze bulungi, sitegedde kyabadde agamba. Ate era ebiseera ebisinga bw'aba alina gy'atambulidde yalonda engoye zino, nze ogwange gwa kuzambala. Nja mubuuza lwaki ompa essaati ya president nga siri president. But I appreciate your line of argument. Colors n'ebigendererwa byazo nze zaala mu butonde oba okumulongoosa, era aba akoze eki azaaliddwa. Kati erimu ku lyo ge gaakuyitiddwamu omwana waali, simanyi yali agenze kulisa mwana muzadde mwana n'amubuuza wa muzadde otya. So n'olwekyo omwana yazaaliddwa era n'ekitaawe tamwegaanye. So n'olwekyo enzaalibwa y'omwana tuwanirize bwaniriza mwana yazaaliddwa. Kubanga atali musawo obuuza otya engeri gye yamuzaddemu bepo ng'oli mwengeri. Naye kyenyinza okugamba nti ku mukolo ogw'okwalula omwana nkakasa nti byonna bijja kuyitibwamu. Ekirungi amateeka ga Uganda gawa options ekibiina kingi kisobola okuzaalibwamu. Kati kiri gy'oli agala okutandika ekibiina ki ky'osalawo okukola ki? Kubanga bwe tubanga tugenda mu Ndeeba, nze ne kugamba nti mu Ndeeba ngenda kuyita ku Bulange nserengete mpite ku Popopo weekumpi. N'oŋŋamba nti ggwe ekkubo eryange olimanyi Nateete. Kakati mba neebuuza oba ekigendererwa wakyo kyakutuuka gye tulaga oba kyakutuukayo ate nkulinde obudde bukola ki butuyiteko. Ndowooza njogedde na mugezi bwe kiri. Kakati Raymond, how are we going to work with all these parties? I'll need to state this unequivocally that when we fought for the return of multi-party democracy, one of the key intentions was a matter of right, that citizens must have a right to find a framework to associate and disassociate when they feel discomfort. So, the spirit and reason of founding parties is within the laws of the land and must be well appreciated. Secondly, all political actors should never be oblivious of their surroundings. You must always take stock. You must have knowledge. You must have understanding and deep appreciation of their surroundings. It's the reason why, under the DA, we midwifed an idea that's not really intelligible for the opposition to move in different directions, each one moving around sloganeering differently to no consequence. We want to be part of politics of consequence and the positive consequence to our people, which is why we said we must engender a framework, because everybody is scared of themselves and the rest, that we must find reason to work together, to work with everyone, including the people we disagree with,
as long as our disagreements are principled. That's why we went out of our way and spoke to all that could listen. We met a number of parties. We even had interaction with the platform that joins parties, the National Consultative Forum, about the need to open the talking lines of parties, but particularly for the opposition to find reason to work together. I want to assure you that we still have the same spirit. We have never closed our doors to this spirit. And I would like to ask of the political opposition, from whichever corner you come from whichever motivation you bear, to de-escalate conflict, to de-escalate throwing jabs at each other, and find common ground to confront our common problem, our common opponent. He prefers to call us enemies. We don't think he's an enemy, he's an opponent, and must respect that. We thought as the DA that one of the issues we must handle is to deal together with the ground rules of engagement. That didn't happen in the time we wanted. We still believe if we work together, we can actually collect the low-hanging fruits and come up with a platform of working together before the next polls. We do not want to take confusion to the people. We want to face the people with these common challenges, common platform, common issues, regardless. And at the DA, we would respect an engagement that would give us properly selected candidates to confront the opponents. Raymond also asks whether the public apology given by Mr. Museveni and his wife would be one that the country should take seriously. First of all, it's a new one in the genre of General Museveni. It's a new one, and I have engaged in self-education. What could this imply? Is General Museveni preparing us for even worse deeds? In my faith, in my belief, even in the law that I practice, an apology is never equivocal. When you say, I'm sorry, you do not say, but. And when you say you are sorry, you must state unequivocally what you are sorry about. An apology that is vague, devoid of why you are sorry, is an apology in generality. Probably he's sorry that his motorcade bypassed Blange over speeding. Could be that the reason? He's sorry to Buganda? Is he sorry because Buganda has more potholes than any other region? Is he sorry about land grabbing? Is he sorry about abducting our children? What is he sorry about? So I ask of General Museveni that the gesture of an apology is most welcome. But the apology must be equivocal. It must be followed by reason why you are sorry. If you are sorry about the bad laws that you have forced Parliament to pass, so will you move as a man and retract those legislations, including the UPDF Amendment Act? Are you courageous to rescind legislation that has made it impossible for the country to progress? Are you courageous enough to rescind and retract all the bad deeds, including alienation of communities, including sowing seeds of discourse, including militarizing our politics, including runaway corruption, including all the vices, the isms that have come with your leadership? I ask of General Museveni, now that he does hear that his horse is about to fall before he climbs down, to come out with utmost clarity and inform the country why he is sorry. So when you say you are sorry, you retract, you rescind. That's what you do. This country is very divided.
And the cause of division are the leaders, not the common person. The common people are together. The leaders have been divisive, very divisive of our common peoples. And therefore, we would welcome an unequivocal apology that will speak to the violations visited on our communities over the years, over the last 40 years, the denials of common services, and then we'll understand that indeed, General Museveni meant that apology was not simply preparing us for even the worst to come. That's from me, Raymond. Can I take the next phase of questions? We have three more. Chiche wetonda. Okwetonda okubeera kwama kwekansamu. Ekyokubiri, Museveni oyinza okuba nga aluteekateeka. Yali mukwano gwe nnyo omugenzi Nyerere. Yeetondera abantu b'e Tanzania, era bamala okwetonda n'alekulira. Museveni nga bwali muyizi wa Jeno wa Mwalimu Nyerere. Ekyo bw'akikolera bannayuganda anaaba agenze mu byafaayo. Okwetonda ate ng'oteesese kalabba kuwanikako baana baffe. Tuba twebuuza ekigenderero waakyo. Oyagala tusimagire otuwanike kalabba nga situlaba? Okwetonda tukwaniriza nga kuliko n'ebikolwa. Bwekuba kwetonda olw'amateeka amabi, bwekuba kwetonda okuyuza obulere ssemateeka, kye tunaasiima kwe kuggyayo amateeka gonna. Museveni n'akulemberamu olugendo olw'okujjulula amateeka agaggyeko bannayuganda ekitiibwa kyabwe, okubakkakkanya n'okubaleka nga bamulekwa mu birowoozo ne mu bikolwa. Okimanyi eby'okugulawo ekibiina yabyerabidde. Ekyo bw'aba nawe kyayagala okukola, tujja kubeera naye mu mugongo okujjula byonna byonna ebyakolebwa nga bityoboola eddembe ly'obuntu, nga bimalawo ko bannayuganda emirembe tubirindiridde. My name is Hakim Wampamba. I work with NBS. Changes in the case in days before certificate was issued. So that process started in March last year. Just that we chose to go about it smoothly and calmly because we fully understand the intricate nature of these processes. So therefore, you can advise your friends to pick from the methods we use to work. So we know it was intricate. We went about it calmly, but with hindsight to the legal processes. So be comforted in that fact. Of course, the birth of this child heralds a whole fresh beginning. Politics can never be the same with this birth. That is an assurance. It's a whole new beginning. It means a lot to the alliance here. And make no mistake. Just remind you, my brother, that if you made a sample out there on the streets, over 70% of Ugandan voters belong to no party. And the reasons are various. So the DF has opportunity to harvest from that rich, array of citizenry that seek a political home. Those disenfranchised, those seeking an opportunity to work with a harmonized group, respectful of a variety of views, and that's where we are. And we stand to defend the DF to carry through amidst the work environment that you ably described as intricate. Are you answered? Yes, yeah, okutegeeza omulangira Wampamba nti amakubo agayitibwamu okuwandiisa ebibiina abakulu bano bagayitamu. Olugendo lwawe lwatandika mu mwaka oguwedde mu mwezi gw'okusatu, tegwali mukolo, naye amateeka gafuga ebibiina by'obufuzi okuwandiisibwa gonna gayisibwamu, balina constitution erambikiddwa, osobola okugendako ne kopi yaayo wonna oba oli wa mukisa. Actually, you should have this, the media should have the copy of the constitution. I think soft copies are available for the comfort of everyone. Okutegeera obulungi ssemateeka waali ge bajja okugoberera okuteekawo obukulembeze era bunaafaanana butya. Ndowooza ekyo
weekiri bannaffe abaafuna ebizibu ne ssemateeka waabwe ndowooza olwo olubimbi lwabwe n'olubabuuza nga oli mu luggya lwabwe endegere zivugira mu mpya bbiri sebo taggwanga mukujoboja okimanyi tewali kibiina kitongozebwa oba kiweebwa lukusa kutandika kukola kati kirina bakulembeze tekiriyo ne national platform bali bakyusa erinnya okulijja mu kibiina kiri kyeyalimu Simaya Farmers Party something baagiwa nti ebadde ekulemberwa omukulu kati egenda okubanga ekulemberwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kiba kityanga abwala sobola kwogera bakulembeze ba kibiina kye olwaleero ng'ate Electoral Commission mu biwandiiko byonna bye bakyusizza okujja mu mannya ge kyabaddemu ekikadde okuzza mu mannya gano Democratic Front balina obba nga bataddeyo abakulembeze abajja kiba kityanga baakiwadde olukusa okutandika okukola nga tekirina bakulembeze bajja tekirina kubaddawo bwekito nagalale balina okulonda abakulembeze lwaki tebabalonda lumu ne babatwala mu Electoral Commission gwe walaba ekibiina ekigwa ku lunaku lwennyini lwakitandise nekigwirawo kyekino tekina vibe n'akala ebirala netamanyi byakwogera Two questions only. Please do. Thank you, Right Honorable. tewali kyatugamba ono abantu abo different get up, but it's imperative. You're only reminding us to look around for potential allies who will able to do that. twalenza kwegatana mu obumanyi. Thank you. Nze nkulaira ola first day baganya okujja to negotiate a common platform. Invariably, that's what I've been doing over the last couple of months. It's an incomplete process. It's something I never want to give up on. I confess to believe in that common front. I'm only disappointed by the fact that sometimes along the way we confront pettiness from actors. We confront actors with short-term ambitions. That in a way begets the opportunity to founding a common platform. But from these seniors with whom we have worked for generations, there is firm conviction that it's the only way and only way. Tubera musenga vemo ngaddemu. Tujja kwewaayo, tujja kwetwaliza bannaffe okulaba ntuwuliziganya bwe tufuna ekitugatta tukitwale mu maaso tube kisobola okugira mu bannayuganda ekiyinza obbayamba. Gwe kimanyi tewali babbi batakwatagana, ababbi bonna gy'oluvannyuma kana abakwatagana kubanga kuba pulaani za kubba. Mwami Dembe waliwo bannaffe abakkanya naawe ku nsonga ezaali mu NUP baliwa ekyennaku lwaliro sazze na lukalala lw'abantu benzikanya nabo naye bangi nnyo ate n'okwetolesa baana basomero ndowooza bwe tunaafuna manyi ndisaagala kubafala okitegedde omanyi what proves your credibility okitegedde be bantu booli nabo kino kintu kyangu nnyo katukiyitemu mu kirabe buli alaba nula weetegereze tugende ku CBS eradde ebifaananyi CBS kandi manyi ba CBS beba campaign manager beba funders mbuja studio yakabaka naye ekolagana ku Mpuuga yekatokola Mpuuga na Museveni ne mukoza ubo kabi posting wali mulala gwenza ku posting okujja konga nga kichenyo njaga tulabe twetegereze abantu abali ku mukolo gwa Mpuuga oba bantu baddala abali mu myaka egyesalira oba batutabana b'essomero basomero ki ne bajja mu uniform ne babambaza ebigoye byabwe katutandise tunula wetegereze ndagala wetegereze bulungi bamusoma ntandika abo bantu bakulu baana basomero gwe wetegereze zo face bobanga oli muntu wetegereza abo bantu bakulu abaana basomero bubo bwana basomero abana tebanadda mu masomero baleese obwana bonna tebulimu enjala ebuluma baba bujja kusomera tebunabana kunywa buugi edimasa nabaga muteekemu waliwo wano bampaddeyo emitwalo 10 mugende mubeere wali wa Mpuuga ne babuteeka mu lokana ate ne babuyiwaawo ne butuula gwe twali muntu mukulu afaanana bw'ati nga yazze nga yeetegeerera bona balaba bali anga simanyi kigenda mu maaso just bali abogerako biki abona agamba biki busajja bwatu bonna bukooye lwaki mutulugunya abaana abato bano basaana kukuba mu mbuga abo bokka be baliwo abantu abakulu bannannyini kibiina beebo bokka be baliwo tewali omulala beebo we baliwo ng'abantu be balina abo oba bakyala baabwe be baliwo okuwagira ekintu kyababba beebo tewaliwo omulala
kanyatuddeyo eri mu baana abato olaba iyo group nga bweri eyo yokka group y'abantu abali mu kkobo gamba nti basajja batandise ekibiina bebo naye bonna nga lwo babbi buli omwani ali alina ekibiina kye nga kyagwa kati kyekikuwagala nino kino kigenda kuyitamu omaba bonna bali abakulembeze babibiina nga byagwa biri mu nsawo kyekikuwagala nti kino kyebatandise eki ali nakyo era kikadde kyo kigagala nino kyo kigenda kuba kyanjawulo kigenda kuyitamu tewali era kyonna kigenda kusigala nga byonna byo bibiina bya nsawo laba nono baba kunywamu naye laba awo mbadde njagala okulaga laba abo bantu naye ngamba bakulu beesalirawo abo bola batunana kumera birevu bwana buto wasakyanule sinya to sinya wano babubwa matudde obutana okutegera kigenda maaso ne babuleeta tengera kali akawala kana akali wano kana laba kana akawala kana kanyabo twalina biche bigenda maaso kamami muswaziza abaana b'abandi so tunoyono munamawulire ono wa NTV wali musonda wali na taga ya NTV omukyala atudde bimwede kagama chemba tsuira sichensanze tunulira omukyala oli ali kuside wali omulaba wali kuona wali omulaba akutte bwate emikono ali mu kasuuti akwe omulaba omukyala oyo era taga ya bulumbula gwe oyo omukyala wa NTV mama uzi bagemu omulaba kimuweddeko ali mukwenyumwaga ali Mpuuga mazama noleeta abaana abato ne banne musajja Mpuuga mulabe gwe nojja nosala akaguwa ngolwa bedi bwanika ate bunanga bwali abo beko kabeke sibati ebifaananyi ntabalinda na balinda banne basale kaguwa tebamuliiko bano bali mukulya musente gwali naye laba gwe musajja wattu yekaya asanyuka balasibe baliko ali mukusanyuka kale byamakweka nsamu nti mponye nnumpe badde yandika akazitonga naswala nirabagwa abantu abaliwo bayanjulira ekibiina ekibiina kye bawandise tulaba ekibiina bakiwandisa mugwa kusatu tuli mugwa kutaano tugamba emyezi ebiri bati basobola kumobilizing abantu bajja babira okulonchi y'ekibiina. This is already a flop. Ate flop nga yatina baana ba masomero kitegeeza bonna bayisemu baaganya okujja ne bagenda ne kusomera erimu ne bagamba dimansta mune tukwadde emitwalo 10 tuwe ku baana bajibale ku mukolo gwaffe kale Mpuuga oswadde daba biche byayanjulidde ensi ayo wakaga mitale nkimaze kibiina nkitongoza kyagulanya gina swate yebase nkimaze nupu nkimazeeko bonna nupu bajja wange ng'olede ku beginning yotofunye yono omwolese baana ba masomero what a shame.